ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ 3 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿವತ್ತು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಹೌ ದ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದಿದ್ದೆ 2 to 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಇದು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 to 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀಟ್ CT ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, CT ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 question coming, only 1 question coming from these topics. Okay, so as I said, ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿಬೋದು ಇದು, ಮಾಲ್ಫಿಜಿಯನ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ mechanism. Okay, so yeah, without wasting much time, let's get started. Function of renal corpuscles, also called as Malpighian body, Malpighian tubule alla Malpighian body. Okay, fine. So renal corpuscles alli eniruvantaddu, it has got 2 structures, that is Bowman's capsule and glomerulus. Okay, so these are the 2 structures that we get to see in renal corpuscles. So they have got set of membranes. Okay, so with the help of the membranes of glomerulus and Bowman's capsule, the function that they are going to carry is ultrafiltration. Okay, so last class alli ನಾವು filtration, glomerular filtration ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ, right? So I hope you remember. So please do watch the previous classes ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲೆಜೆಂಡ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್. ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, so basically blood will be filtered alva in Bowman's capsule and glomerulus with the help of 3 membranes basically. So filtrate that is being produced, they will have something, you know, very similar to plasma. They have a plasma like fluid. Okay, so basically they are the blood without the large cells or proteins. So large proteins, cells alla enide in the blood, so they won't be filtered. They will be they will be going back through arterioles. Okay, through efferent arterioles. So enu filtrate produce agide, they will be very similar to plasma like. Okay, so blood will be finely filtered and the filtrate will have very fluid, very similar to plasma, and it will have everything except the large protein and the large cells. So that is why we call it as ultrafiltration. Filtration that will happen in renal corpuscles, it's been called as ultrafiltration. So the main function is ultrafiltration. So renal corpuscles alli produce ಆಗೋ filtrate
is called as glomerular filtrate, right? So, ಈ filtrate next ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು? So, from the lumen of the Bowman's capsule, they will be then transported to PCT, proximal convoluted tubule, which is a tubule. So, now let's see the functions of some of the tubules. So, starting with PCT, proximal convoluted tubule, ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ already in the previous class. Do watch it, right? Fine. So, if you just see the image of PCT, okay, please do ignore this. Please do ignore this because it's confusing agide structure. Not confusing, too much of terminology. Okay. So, if you see the PCT structure, alva, they are lined by simple cuboidal brush border epithelium. Okay. PCT lining, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ they are lined by simple cuboidal brush border epithelium. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು? First of all, the name simple. ಯಾಕಂದ್ರೆ they are not in many layer, they are just in one layer. There is just one layer of this epithelium. That is why simple. Why cuboidal? Because of the shape of these cells. Alva? Brush border ಯಾಕೆ ಹೆಸರು? Once again, if I just draw this brush bordered epithelium, their structure is like this. ಈ ತರ brush bordered cells ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ simple cuboidal brush border epithelium. So it is like a brush. The border is having something like brush. Okay, ಅದಕ್ಕೆ brush border ಅಂತ ಹೆಸರು. So ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರದ cells ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ? The reason being because of this brush border, surface area will be more. So ಆದ್ರಿಂದ reabsorption is going to be more. So the contribution is going to be the contribution of simple cuboidal brush border epithelium of PCT. The contribution is going to be highest reabsorption. Fine. Now, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು function of nephron. There are three main function of nephron: filtration, ultrafiltration, reabsorption, secretion. Okay, filtration ಆಗೋದು renal corpuscles ಅಲ್ಲಿ, secretion ಮತ್ತೆ reabsorption ಆಗೋದು PCT, DCT, ನಂತರ collecting duct ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು loop of Henle. Okay, so PCT ಅಲ್ಲಿ we get to see both reabsorption and secretion. So what exactly will be getting reabsorbed? Essential nutrients. So ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು reabsorption ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Reabsorption ಅಂದ್ರೆ nephron ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ fluid ಇಂದ some materials are being reabsorbed into interstitial fluid. Interstitial fluid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fluid that is present around the nephrons. Okay, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ. ಸೊ materials that is present in the nephron, useful materials will be reabsorbed into interstitium. So essential nutrients will be reabsorbed. Starting alle ee filtrate inda 1200 ml, okay, filtrate will be transported. So adrinda essential nutrients annella ಏನು ಫಸ್ಟ್ PCT ಅಲ್ಲೇ reabsorption ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, our body will be like, ಇದರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂರಿನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ reabsorb some of the materials from this ಅಂತ interstitium fluid will be reabsorbing it. Okay, so essential nutrients will be reabsorbed. 70 to 80% of electrolytes and water also being reabsorbed from PCT. Okay, very important. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತರದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ reabsorption of essential nutrients, electrolytes, water. Okay, other things also will be getting reabsorbed, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್. ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so they will be secreted into the tubules. That is called as secretion. Andre in order to excrete some of the harmful substances, some of the things will be transported into PCT. That is called as secretion. So what are some of the substances that will be secreted into PCT? That is hydrogen ions. Hydrogen ions will be secreted. Ammonia, potassium will be secreted. Okay, so idra jote very small amount of HCO3 minus, that is bicarbonate ions. So they are not secreted, sorry, they are reabsorbed. So actually there is a reason
why these two statements is being given together. So ಈ reabsorption secretion ಏನಿದೆ, reabsorption of the bicarbonate ions and secretion of potassium hydrogen ions. So ಈ combination ಏನಿದೆ, that is going to help in maintaining ionic balance and pH. Okay, so ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, our urine will be having specific pH and it is very important to maintain ionic balance. All the ions can't be excreted out. Okay, so some ions should be reabsorbed, some ions should be secreted into it, so that the urine ಏನು produce ಆಗುತ್ತೆ at the end, hypertonic urine. So they will be having a only particular concentration. They should have a specific concentration of ions. Okay, fine. Like actually excess of ions should be excreted out. So hydrogen ions, potassium ions, ammonia and ಈ bicarbonate ಏನು absorption secretion ಏನಿದೆ, so that will be helping in maintaining the pH and ionic balance. So ಇಲ್ಲಿ statement ನೋಡಿ, helps to maintain pH and ionic balance. PCT will be helping in maintaining pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion. Okay, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ into PCT. Okay, into the filtrate and the absorption of bicarbonate from it. Okay, so that is about PCT. So PCT ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ reabsorption ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ವಾಟರ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ and bicarbonate. Okay, ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ and ammonia. Okay, that is about PCT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ, ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ. Okay, so a descending limb of loop of Henle, they are permeable to only water. They are not they are not permeable to electrolytes, but they are permeable only to water. And ಹೇಗೆ ಇವುಗಳು permeable ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು? Water, that is by passive transportation. Whereas ascending loop of Henle have got two structures. Okay, one is thick segment ascending loop of Henle, ಇನ್ನೊಂದು thin segment ascending loop of Henle. So thick segment ascending limb of loop of Henle, okay, of loop of Henle, the thick segment of ascending loop of Henle, they will be actively transporting, okay, NaCl. So they are only permeable for NaCl, they are impermeable to water. Yaudu? Ascending limb of loop of Henle. That too, the thick segment is actively transporting or they are actively permeable for NaCl, whereas thin segment, they are passively, you know, active and passive difference ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. So passive transportation ನಲ್ಲಿ NaCl ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. So that is they are permeable for NaCl only, but they are passively transporting them. ಯಾವುದು? Thin segment. Okay, so it's very important to remember. So that is what has been written. The descending limb of loop of Henle is permeable to water, almost impermeable for electrolytes. Okay, so ಈ ತರ since this particular part is permeable for only water, so water ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, filtrate ಇಂದ water ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? filtrate will become more concentrated. That is how the urine can be more concentrated, right? So this concentrates the filtrate as it moves down. So filtrate, when it is going down and down and down, their osmolarity, their concentration or their osmolarity will increase. Very important. Okay, as in when the filtrate is passing down through the descending loop of Henle, their osmolarity,
Okay, also called as concentration increases. Sari ma'am, osmolarity andre ಏನು? Osmolarity andre ಏನು? Osmolarity ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Amount of solutes in 1 liter of solvent is osmolarity. Okay, so more the osmolarity, more is the solute, which means more is the concentration. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು concentration ಅಂತ you can use instead of osmolarity. Exam ಅಲ್ಲ ತಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಷ್ಟೇ. So as in when the filtrate is passing down through the ascending limb of loop of Henle, the concentration, the osmolarity increases. So 1200 stands for 1200, that is 1200 milli osmo per liter. Okay, idu in unit. So nimig kaaniಸುವಂತದ್ದು. So since more and more water reabsorption is happening, the concentration of the filtrate is getting increased, or osmolarity of the filtrate is getting increased. Fine, coming to ascending loop of Henle. Ascending loop of Henle, permeable to NaCl, impermeable to water. So cause of this, the concentrated filtrate pass, as in when the concentrated filtrate is passing upward, it is getting diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ NaCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು NaCl? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ NaCl ನೌ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ interstitium, also called as medullary fluid, because loop of Henle ನಾವು ಎಲ್ಲಿ where do we get to see loop of Henle? ಜಾಸ್ತಿ longer the length of loop of Henle, it is going to get distributed more in medulla. ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, PCT DCT ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೂಪ್ ಆಫ್ Henle ಇರುವಂತದ್ದು ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಹೆಸರೇನು? ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಈ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ Henle ಏನಿದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, concentration is getting diluted here as and when the limb is going up. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 600 milliosmoliter, 300 milliosmo per liter, you can see. So illi, as and when the filtrate is going down, the filtrate's osmolarity increases. As and when the filtrate is going up through ascending limb, we get to see osmolarity getting reduced. Okay, fine. So ascending limb ಏನಿದೆ, they do not reabsorb. Okay, their main function is not a reabsorption. Even though NaCl is going out, the main function is not exactly reabsorption. So the function is actually maintaining the high osmolarity. Okay, so that is the maintaining the high osmolarity is the main function of ascending limb of loop of Henle. Very important. Ascending limb of loop of Henle's main function is not really reabsorption, but I mean their more contribution is on maintaining the high osmolarity. Fine. So we are done with functions of renal corpuscles, PCT, loop of Henle. Next ಬರುವಂತ structure ಯಾವುದು? DCT, distal convoluted tubule. Okay, so PCT and DCT function almost same. Okay, ಅಲ್ಲಿನೂ reabsorption secretion ನೋಡಿದ್ವಿ PCT ಅಲ್ಲಿ. DCT ಅಲ್ಲೂ we get to see both reabsorption and secretion. Even the materials that is getting absorbed and reabsorbed and secreted is also same. For example, secretion of potassium we get to see here in DCT. Secretion of ammonia we get to see. Secretion of hydrogen we get to see. Okay, secretion ಅಂದ್ರೇನು? I repeat once again, into the DCT. Inside the DCT, hydrogen ion, potassium ion, hydrogen ion, potassium ion, ammonia, they all come into the DCT. Okay, and also we get to see reabsorption of water. We get to see reabsorption of water. Okay, and electrolytes like sodium. Adre difference ಏನು ಇಲ್ಲಿ? Distal convoluted tubule, they show secretion as same as PCT. Also they show reabsorption of bicarbonate, same as PCT. Okay, and the function is same. Ionic balance ಮತ್ತೆ pH maintenance is the function of DCT. Balancing in the blood, sodium potassium is ionic balance alva. Sodium potassium balance is ionic balance alva. Maintaining the pH, so that is a common function.
ಓಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆ additional function that is found in DCT is conditional reabsorption of sodium and water. Conditional reabsorption of I have used the wrong structure. Yeah, conditional reabsorption of sodium and water is the main very unique function of DCT. Okay, in the case of PCT we got to see reabsorption of water and electrolytes, but here it is conditional reabsorption of specifically sodium and water. So conditional andre enu, only in the certain condition, maybe when there is a presence of a certain factor like hormones. Okay, so DCT alli yava condition andre when there is presence of ADH, anti-diuretic hormone, also called as vasopressin. Okay, so when there is presence of anti-diuretic hormone, it will cause a reabsorption of water. When there is presence of aldosterone, they cause a reabsorption of sodium. So this is actually the condition. Okay, so when ADH and aldosterone is there, we get to see reabsorption of water and sodium. Okay, so that is called as conditional reabsorption. Okay, so that is about function of DCT. Okay, so PCT and DCT function is almost same. PCT we get to see large amount of reabsorption of water and electrolytes, 70 to 80%, and essential nutrients are also getting reabsorbed. Illi conditional reabsorption with the help of aldosterone matte anti-diuretic hormone, we get to see water and sodium reabsorption. Okay, bere function is same, secretion matte reabsorption, we get to see same function in the case of DCT and PCT. Okay, now coming to the last structure of nephron is collecting duct. So collecting duct na function enu, they will be collecting different nephrons. Okay, so collecting duct alliro filtrate enide, it is almost like a urine only. Okay, because almost all reabsorption secretion alla aag hogide. But however, in collecting duct, it can reabsorb large amount of water. Okay, it can reabsorb they can reabsorb large amount of water. Okay, so it's a long duct, it's a long tube-like structure that will be extending from cortex of the kidney to the inner part of the medulla. Okay, PCT, DCT alla we get to see in cortex, loop of Henle is in medulla, but the collecting duct enide, they are extending from cortex. Okay, they are extending from cortex. Okay, you can see over here, and they further go up to medulla, inner part of the medulla. Okay, so that is what like is a distribution of the collecting duct. Okay, so ee collecting duct enide, they will illi we get to see reabsorption of urea. Yes, this segment allows passage of small amount of urea into medullary interstitium. Are ma'am, medullary interstitium ge navu urea yak kodbeku? We should have given large amount of water alwa, so that reabsorption can happen through the medullary interstitium. But why are we giving urea to medullary interstitium? What is the reason? That is to maintain osmolarity, to keep up osmolarity. So ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ osmolarity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. So to maintain the concentration of the urine formation or urine concentration ಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? All this molecule like urea, NaCl. Okay, so cause of the urea, the urine concentration can be maintained. So that is why ಈ ಯೂರಿಯಾವನ್ನ medullary interstitium ಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, so that can maintain the concentration of the urine. ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, so collecting duct also play a major role in maintenance of pH, ionic balance of the blood. Okay, by also they do a selective secretion of
hydrogen ion and potassium ion. Same function as DCT. Secretion of hydrogen ion and potassium ion, ionic balance, pH balance, alla same as PCT, DCT. Okay, fine. So we are done with function of collecting duct. So here we are done with function of renal corpuscles and tubules. So next now nodbekaddu concentrating the urine or concentrating the filtrate. That is counter current mechanism. Fine. First of all, mechanism of concentration of the filtrate. Yaudidu filtrate? Glomerular filtrate. Okay. Now, hege ee filtrate anna further concentrate ಮಾಡುವಂತದ್ದು 1200 ml filtrate ಅನ್ನು produce ಆಗಿದೆ. How we can reduce it into very small amount ಅಂತ we will see quickly. Okay. Now, in mammals, we get to see the mechanism of concentrating the urine. Okay. With the help of, we have nephron, alva. So, like we mammals, we have nephron. So, nephronally, loop of Henle and vasa recta, they play a important role in concentrating the urine. In concentrating the urine. Okay. So, yake counter current mechanism aguvanthaddu? Okay, first of all, what is the meaning of counter current mechanism? Counter andre enu? Opposite. If I say nanu counter koduvantaddu, like if you say something, I'm countering in the same way, andre opposite, equal and opposite agi nanenu ondu react maduvantaddu is a counter. Current andre enu? What is the meaning of current? Current andre flow. In current and electricity chapter, you study flow of ions, electrons and all. That you study as a electricity current anta. But in general, water current. Current andrenu flow. So, counter current andrenu itara. In equal and opposite direction, there is going to be a flow. Okay. So, here it is flow of filtrate. In the counter current mechanism, in equal and opposite direction, there is flow of filtrate. Okay. So, let's understand a bit about counter current mechanism. So, ella aguvantaddu anta. So, we have loop of Henle. Okay. And they are finally connecting to collecting duct. And we have vasa recta. Okay. First, counter current. Counter agi flow aguvantaddu we get to see in loop of Henle. Descending loop of Henle, ascending loop of Henle. They are counter current. Alva, idu loop of Henle. And then second counter current we get to see in vasa recta. Vasa recta andre enu makle? Vasa recta is nothing but the capillaries that is surrounding the loop of Henle. So these capillaries are from efferent arteriole. Efferent arteriole in the they come from glomerulus alva, so they are further surrounding into PCT, DCT, peritubular capillaries agi aguvantaddu. Next down they come as vasa recta. Okay, so they are nothing but they are of extension of efferent arteriole. Correcta? So vasa recta dalli movement of fluid filtrate enide that happens in this way. Okay, so one counter current between loop of Henle, ascending matte descending. Next counter current between descending vasa recta and ascending limb of vasa recta. And the third counter current is between descending loop of Henle and ascending limb of vasa recta. This is the third counter current that we get to see. Okay. So that is what is counter current. Okay. So, ee counter current like what is the use of counter current? So when this counter current is happening, more concentrated urine will be formed. Okay, mainly idu yakandre to concentrate the filtrate to form hypertonic urine. Actually, to convert okay, some color yav nang color siktala. So to convert
isotonic glomerular filtrate to hypertonic urine. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್, ಯಾವ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಿಯರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಸಾರೆಕ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ವಾಸಾರೆಕ್ಟ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸಾರೆಕ್ಟ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆಗೋ ಕಾರಣ we get to see counter current mechanism, and cause of this we get to see higher osmolarity. Okay, higher osmolarity in the medulla. Okay, so as and when we see the osmolarity from the cortex to the medulla, when we see the osmolarity because of the counter current, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 300 milli osmo per liter ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 1200 milli osmoliter. Okay. So cause of this counter current. So ಈ ನಂಬರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. So the flow of filtrate into the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus forms counter current. You already know now. The flow of blood through the two limbs of Vasarecta is also a counter current pattern. Idu gottu nimige. Okay. So now let's understand. Yeah. So now let's understand the entire mechanism. Okay. NCERT illa NCERT li just ee image kottidare. Okay. Just ee image kottidare. ಈ ಇಮೇಜ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್, ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ವೆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ CET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ವಾಸರೆಕ್ಟನ ಇದು ನೆಫ್ರಾನ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಇವೊಂದು ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ NCERT ಆದರೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ. ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ, ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ, and it has been connected to collecting duct. Okay, fine. And then we have vasa recta, which has come from efferent arteriole. So idu descending limb of vasa recta, idu ascending limb of vasa recta. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಏನು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರೌಂಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೈ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಯುರಿನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಹೀರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಏನು ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟಿಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟು ಆಸ್ಮೋಲೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ ಹೈ. ಯಾವುದು ಆ ಎರಡು ಟೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಲೈಟ್ಸ್, which can increase the osmolarity, they are called as osmolytes. In human beings, we have NaCl and urea as osmolytes. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, what are the function of osmolytes? They will be, ಅವುಗಳು they increase the concentration of medullary interstitium, thereby concentrating the urine. Okay. So ಇದು next hero. So we have many heroes in our counter current mechanism. Loop of Henle, it's a tubule hero. Osmolyte hero is NaCl and urea. Okay. And space hero, interstitium. Okay. Fine. Okay. So we know the fact about ನಮ್ಮ loop of Henle. So ascending loop of Henle ಏನಿದೆ, they are permeable only for NaCl. Permeable only for NaCl. Okay. Whereas descending loop of Henle, they are permeable only for water. Very important, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಈಗ. Okay. Make sure that you know what they are impermeable for, what they are impermeable for. Ascending loop of Henle, impermeable of water. Descending loop of Henle, impermeable for NaCl. Very important. Okay. Fine. So let's begin the story. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ Henle, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು NaCl, ಈ NaCl ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೈನ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಸಹ ರಿಯಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ದೇ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು interstitium. Okay. So NaCl ಆಯಿತು, ಯೂರಿಯಾ ಎರಡೂ ಸಹ now they have come to interstitium. So ಏನಾಯಿತು, osmolarity of interstitium, concentration of interstitium got increased. Okay. So they are like, we want water, ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು ಕೊಡಿ ನಮಗೆ, we have lot of solutes in us, ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕೀಗ, who can give water to interstitium? That is descending loop of Henle. Yake? They are permeable to water. So they give water to interstitium. Right? Fine. Now they have water. Simple. Alva? So yavagella concentration of interstitium increases, the descending loop of Henle gives water to it. So as in when the filtrate in the descending limb flows down, the osmolarity keep on increasing. Okay. So adikoskara we write the osmolarity of the loop of Henle here as 300 milliosmo per liter, 600 milliosmo per liter, and ಫೈನಲಿ ಇನ್ ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಇದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಕಲರೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಇದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ Henle, the osmolarity concentration keep on increasing. Osmolarity keep on increasing. Yake increasing? Because more and more water kelag barta id hage, more and more water will be transported into interstitium. So water ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ
ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ at the end, that is in the inner part of the medulla, we get to see highest osmolarity. So highest osmolarity ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, highest urine concentration or osmolarity ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, filtrate concentration osmolarity ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, 1200 osmo millimeter ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 1200 milli osmo per liter ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಸೊ that is important thing. ಫೈನ್. ಅದೇ ಥರ if you see here, ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಕತೆ, as and when the filtrate is passing through ascending limb of loop of Henle, ನಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ NaCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ NaCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ NaCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, NaCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ರೈಟ್. NaCl ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ 1200 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 300 ಮಿಲಿ ಆಸ್ಮೋಲೀಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ and then here increase ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪುನಃ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಸರೆಕ್ಟದ ಕತೆ ಏನು? ಸೊ ಈ NaCl ಯೂರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, NaCl ಯೂರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ vasa recta. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು vasa recta, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ, ರೈಟ್. ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, NaCl ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ vasa rectaದಲ್ಲಿ ಸಹ NaCl ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ the concentration of the interstitium is less. Okay, so starting ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, like when I was explaining I told NaCl interstitiumಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಯೂರಿಯಾ interstitiumಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ವಾಟರ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ NaCl ಯೂರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ. ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಶ್ಯೂರ್ NaCl ಯೂರಿಯಾ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಯೂರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್, that will be becoming urine. From them urea will be taken. Okay, it was supposed to be getting excreted alva, that will be taken urea. Okay, so ee urea enide and NaCl, okay, so idu if it is not there in the interstitium, NaCl matte urea will be transported from the vasa recta. Hege, that is urea and NaCl from the vasa recta will be transported here, and finally it will be transported into interstitium. So this is what is the function of vasa recta. Okay, vasa recta will be taking NaCl and urea from loop of Henle or maybe from collecting duct, and they will be transporting it into interstitium whenever needed, whenever interstitium is not having enough NaCl or urea. Okay, so that is what is counter current mechanism. Okay, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ at the end of descending limb, the urine is concentrated, filtrate is concentrated, right? Puna they are getting diluted, right? E diluted filtrate enide, are they transported out as a urine? Alla. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, DCT. ಓಕೆ, DCT ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ sodium reabsorption will be happening with the help of aldosterone. Water reabsorption will be happening with the help of antidiuretic hormone. Okay, so further reabsorption anna ನಾವು DCT ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Further reabsorption anna we get to see in collecting duct. Collecting duct also will be reabsorbing large amount of water they will be reabsorbing. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that is about counter current mechanism that will be helping in concentrating the filtrate, that will be helping to convert isotonic filtrate to hypertonic urine. Okay, fine. So ಈಗ ನಾವು uses of counter current mechanism ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ, it maintains high medullary osmolarity. Okay, that is one function. ನಾನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, NCERT ಇರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಇಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. That only I just explained. ಅಲ್ವಾ? loop of Henle ಅಲ್ಲಿ ascending loop of Henle ಅಲ್ಲಿ ಏನು NaCl ಇತ್ತು, that is being exchanged to the descending limb of vasa recta. ಅಲ್ವಾ? descending limb of vasa recta. Correct? NaCl is then returned into interstitium by the ascending portion of vasa recta. So illeno NaCl bantu from loop of Henle that got exchanged to descending limb of vasa recta. So that NaCl urea is then transported to interstitium through enidu ascending limb of ascending limb of vasa recta. ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು NaCl ಅನ್ನು ಅಸೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ ರೆಕ್ಟ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಮಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ದ ಥಿನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್. ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಟರ್ ದ ಥಿನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಥಿಕ್. ಸೊ ಥಿನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಏನಿದೆ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of loop of Henle, which is transported back to interstitium by the collecting tubule. Okay, so hege NaCl will be transported into interstitium, ade tara urea will also get transported into interstitium. Simple. Okay, fine. So we were in the uses of counter current mechanism. So first use ಏನಂದ್ರೆ, it maintains high medullary osmolarity, medullary interstitial osmolarity. So basically interstitial fluid, medullary interstitial fluid ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. So they all are being referred to this one. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಾಸರೆಕ್ಟಾನ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಸರೆಕ್ಟಾದ ಅರೌಂಡ್ ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ, they are being referred as medullary interstitial fluid or interstitium. Okay, so main function of counter current mechanism ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಸಸ್ ಏನಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈ ಮೆಡುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಮೆಡುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ
more reabsorption of water from collecting duct thereby concentrating filtrate or concentrating urine. Simple. So medullary interstitial concentration osmolarity ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ medullary interstitial fluid ನ concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ? when the concentration of medullary interstitial fluid is more, ಏನಾಗುತ್ತೆ? water will be lost from the loop of Henle. If the water has been lost from the loop of Henle, it means the filtrate that is not having enough water, which means it is more concentrated. Simple. Alva. So, if you compare with the initial glomerular filtrate, the final urine that has been formed, it is 4 times more concentrated. 4 times more concentrated filtrate is formed compared to initial filtrate. Because of counter current mechanism, what we get to see, compared to initial filtrate, the final filtrate that has been formed after counter current mechanism, that is 4 times more concentrated anta. That is another use. Okay, so ashte we have questions to solve quickly makle. Quick agi questions ana solve maduva. So the first question, very simple, iga discuss madida topics indane bandide, that is about the proximal convoluted tubule is lined by, so ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, it is by simple cuboidal brush border epithelium tissue. So answer is C. ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನೆ, shape of the cell, brush border is also because of the shape. ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು? ಹೈ reabsorption of water ಅಂತಲ್ಲ, we already discussed. So next question ನೋಡುವ. During the concentration of urine by the human kidney, NaCl is returned to the medullary interstitium by the. So, ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ. Yeah, here it is. So what we have seen was, at the end, the vasa recta ಏನಿದೆ, so they will be transporting NaCl urea from the descending to ascending limb of vasa recta, and then ascending in the, they will be transporting NaCl to interstitium. So, ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? So, answer should be, during the concentration of the urine by the human kidney, NaCl finally returned to medullary interstitium by whom? By ascending limb of vasa recta, not descending limb of loop of Henle. Okay, so answer is supposed to be D. Next question. Which of the following statement is correct? So, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇಸ್ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇಸ್ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್, ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನೀರೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನದಿ, ರಿವರ್, ಐ ಮೀನ್ ಪಾಂಡ್, ಲೇಕ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೇನು? ವಾಟರ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್, ascending loop of Henle is permeable to NaCl. So this is how you can remember about the permeability of water and NaCl. Okay, so ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್? ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. ಹೌದು. So ascending limb of loop of Henle, it is impermeable to water, but it is permeable to NaCl. So answer should be A. Correcta? ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಹ ನೋಡುವ. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಇಸ್ ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್. ನೋ. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್, ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಟು NaCl. ascending limb of loop of Henle is permeable to NaCl, not water.
descending limb of loop of Henle is permeable to water, not electrolyte. So answer is supposed to be A. Okay. So last question, nodo, which is a homework question. You are supposed to answer this particular question in a comment section ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್, ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. Conditional reabsorption occurs in which part of the nephron in the question. Okay, so answer in the comment section. That is all for today. Let's meet in the coming video. Until then, bye.